grew up in internet bad Photoshop pornography era. Yeah. You wanted to know if I was exposed to pornography. అసలు కలిసి సినిమా చూడాలి, బయటకు వెళ్ళాలి, అసలు కలిసి అసలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడమే లేదు. ఇప్పుడు ప్రపంచానికి అసలు తెలియదు ఆ ప్రపంచం. సో వీ వర్ లిటరలీ వర్జిన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ బోత్ సైకలాజికల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ. So I want to ask you this, but it's a sensitive question. Yeah, no problem. And I'm hoping you'll not take offense. No, I won't. So we grew up in internet bad Photoshop pornography era. Yeah. You wanted to know if I was exposed to pornography? No. I watched. How did your generation? No, my generation is it's a simple, very honest question. When I was in 10th standard, there used to be magazines like Debonair and all. Debonair is nothing. We had harder material. Okay. Debonair kuda undedi. People used to bring that was the age and where you're fascinated by the woman. I don't know about women, but young boys were fascinated by the female body, right? You're exploring and you're like all kinds of you're exploding hormonal explosions and so we had classmates who would smuggle in sometimes these magazines and during breaks we used to go and look at them and all that. Adundedi that, but and then we are a repressed society, so when we were in, we never had girlfriends or friends. We were not allowed. మాట్లాడమే అందరూ వణికిపోతూ ఉండేవారు. కాలేజ్లో కూడా we were in men's college. Then I did my graduation also in men's college. Then you went to HCU. I went to HCU. So first time I was actually talking to women in a social situation properly. అప్పుడు మారిస్టెల్లా కాలేజ్ నుంచి విజయవాడలో అమ్మాయిలు కలిసిన హాయ్ బాగున్నా మోహన్ కృష్ణ ఇట్లా ఉండేది తప్ప అసలు కలిసి సినిమా చూడాలి, బయటకు వెళ్ళాలి, అసలు కలిసి అసలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడమే లేదు. ఇప్పుడు ప్రపంచానికి అసలు తెలియదు ఆ ప్రపంచం. సో వీ వర్ లిటరలీ వర్జిన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ బోత్ సైకలాజికల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ. సో when I went to Canada, it was an explosive thing for me because pornography is available everywhere. It's there on your TV. You can go, there is an entire pornographic section in ఏమంటారు video rentals, Blockbuster, for the Blockbuster video rentals. So, and my teachers used to say, I remember one of teachers, you should watch things because some of the taboo subjects were interestingly done in pornography. If you know, Lars von Trier actually has I don't know, last time I heard, he actually has a company that produces porn. He has a company that produces porn for women. Okay. And apparently his porn production has even influenced some countries to legalize porn. I think if I'm not wrong, he's Danish, but I think Sweden or Holland legalized pornography because of some of these things, which kind of aestheticized porn. If you see the film Antichrist, in the opening 10 minutes there is an explicit pornographic scene, which Lars von Trier used a porn star to do. Obviously, Papa Willem Dafoe didn't do it apparently. But so what I'm trying to say is that exposure has given me a jolt. But I must also admit that I've kind of quickly lost interest in it because pornography is anatomical, no? It has no emotion in it. It's all about close-ups of body parts, But erotica is different. Some great filmmakers sometimes you don't have to expose at all for being extremely erotic. I've seen films like that which linger with you, which probably arouse you, but without being chi or whatever body parts ni close up ivakarledu. Correct. The lowest level of erotica is where you have to underline whatever body parts of both men. Now men are also like chokka teesestunna మనం మాట్లాడితే people are openly saying oh he's hot and whatever. ఒకప్పుడు యువర్ సెక్సీ అనేది కాంప్లిమెంట్ కాదు, ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ ఒఫెన్సివ్. Really? మా టైంలో ఎవరైనా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి యువర్ లుకింగ్ సెక్సీ అంటే మామూలు చావగొట్టేవారు మేము. ఇప్పుడు సెక్సీ అనేది నార్మల్ అయిపోయింది కదా. యువర్ లుకింగ్ హాట్ అనేది యూ కెన్ ఈవెన్ సే sometimes some people are saying that even married women and they're taking it as a compliment. Correct. But the bottom line of it is that I'm getting aroused, right? That's what it means. But it's considered a compliment now. Cultural change వచ్చేసింది అట్లా. But when we were youngsters, there is always you cannot, you would be hypocritical if you deny it. You would have, we had access, but it's not as much as now. ఇప్పుడు అసలు డివైస్ లోనే మీకు అన్ని వచ్చేస్తాయి కదా. అప్పుడు ఒక పుస్తకం దొరికేది, ఏదో సంవత్సరానికి నెలకు 6 నెలలకు మావాడేవాడు ఒకటే ఇదేదో అనేవాళ్ళు. అది కూడా క్లాండస్టైన్ గా చూడడము, దొంగతనంగా దాని గురించి మాట్లాడుకోవడము, తర్వాత ఎక్కడ దాచాలి, ఎవరింట్లో పెట్టాలి. తర్వాత లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ మేడ్ ఫన్. వంశీ గారు కూడా ద వీడియో టేప్,
Yeah. భక్త ప్రహ్లాద కల్చర్ వేర్ రాంగ్ లేబులింగ్ వేసిన వీడియో టేపులు VCR లో పెట్టుకోవడాలు, ఆ టైంలో కర్మకాలు కరెంట్ పోతే ఇరుక్కుపోతే. ఐ రిమెంబర్ ద స్టోరీ మై ఫాదర్ టోల్డ్ మీ అబౌట్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ హూ వన్స్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ గాట్ అ పాన్ వీడియో అండ్ ఇంట్లో ఆయన పెట్టుకుని చూస్తున్నాడు, ఎవరు లేరు, కొడుకు కోడలు అందరూ వెళ్ళిపోయారు, కరెంట్ పోయింది. ఆ టైంలో వెనక్కి వచ్చారు. ఆయన ఆ టీవీ ఆ VCR ముందరే మంచం వేసి పడుకున్నాడు. ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తే అప్పుడు తీయాలి బయటికి కదా. సో దోస్ వర్ ద డేస్ వెన్ పీపుల్ వర్ లైక్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై పాన్ అండ్ ఇట్, లెట్ మీ బి వెరీ ఆనెస్ట్ హియర్, ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ వాజ్ ఎడ్యుకేషనల్. Yeah, for us It was through pornography that I understood the female body. Because there was no other venue కదా. చెప్పేవాళ్ళు కాదు, చెప్పినా కూడా మసిపూసి మారేడుకాయలు ఉండేవి, లేకపోతే అదొక అసహ్యకరమైంది అయినట్టు, సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అయినట్టు చెప్పేవారు. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఈజ్ అనేది తర్వాత వచ్చిందేమో నాకు తెలీదు, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఐ రిమెంబర్ ఐ సా సమ్ ఫిల్మ్ వేర్ యాక్చువల్లీ మన రీసెంట్గా తెలుగు సినిమా ఏది, గీత గారు, తరుణ్ గారు, Uppena. I thought that was a wonderful thing. They had a whole scene and they kind of demystified everything. Don't try to make a fuss about it. You know, I really love that film for various reasons. It was doing so many new things actually. So అప్పటి వరకు మాకు లేదు. So it did educate me about the female body and it kind of demystified it also. Like saying that it is flawed. You don't have to be not all. Don't try to think that woman's body is something extraordinary or of course it's beautiful, there are fantastic in terms of, you know, but it is still a body, you know. And that's what I learned. That was the only benefit I had from pornography. And then it also I kind of moved away from it afterwards. I said okay, when I went to Canada and it was there available everywhere. I mean, you would just walk on the pavement, people would come and say రెండు కొంటే ఒకటి ఉచితం లాంటి డీల్స్ కూడా ఉండేవి. డివిడీలు కాదు, సారీ, టేప్స్. సో ఐ లాస్ట్ మై ఇంట్రెస్ట్.